Question number 2. Read. Question number 2. Which side of the road do we overtake from? Which side of the road do we overtake from? From the right. Meaning that when you are overtaking now, you change lanes from the left to the right. And you only overtake when the road is clear. And overtaking is done within yellow broken lines or white broken lines. Even if you are within yellow broken lines or white broken lines, the road is not clear, don't overtake. Most accidents, more so iron pollution happens because of overtaking. Someone just overtake without checking if the road is clear. So you must ensure that the road is clear first before you make any move. Right? Question number 3. When can we overtake from the left? It means that there are some occasions where the rule of overtaking from the right can be broken. Now you can overtake from the left. So the question is, when do we overtake from the left? Number 1. Number 1. When the vehicle in front of you is turning to the right. Automatically with space to the left. The vehicle which you are supposed to overtake is already turning to the right. How to overtake from the right? Because the vehicle is turning to the right. You will have to overtake from the left. And number 2. Number 2. On a highway where traffic are moving toward the same direction. Because there is no oncoming traffic. Oncoming traffic ziko kwa barabara yao na katikati kuna boundary ambayo inaitwa central pavement. Another one. When there is an accident and the only place to overtake is from the left. Accident imetokea upande wa right. So you overtake from the right, utakubidi overtake from the left. Another one. When ordered by a police officer in uniform, not in civilian, in uniform. Why do you obey police officer in uniform? Even though you know very well that you are not supposed to overtake from the left, but he or she orders you to overtake from the right and you obey, on the left and you obey. Why do you obey? Why must you obey? Why must you obey? Because a uniform police officer is mandatory. Here on the roadside, following other mandatory signs, compulsory ones. Kwa sababu gani? For example, traffic light bonyesha red. Red means? Red means stop. Lakini anakuambia enda. Between traffic light and a uniform police officer, which should you obey and why? A uniform police officer because he is mandatory.
Hata kama yeye ni nyembamba, msichana nyembamba, na wewe ni mzito, uko na tumbo kubwa inajaza gari. Kazi yako ni kubeba tu mikono. Question number 4. Name places you can't overtake. Places you can't overtake. At a junction. Why do you think you're not supposed to overtake at a junction? Why do you think you're not supposed to overtake at a junction? Huh? That's a good trial. Another person? Another one? Yes. At a junction, you're supposed to slow down. And when you overtake, what are you supposed to do? When you overtake, unafaa ufanye nini? Ukiovertake unafaa ufanye nini? Unakanyaga mafuta, unakusererate. Sasa hakuna vile unaweza overtake kwa junction mahali unafaa slow down. Ukiovertake una speed up. So unaona practical? Yes. Next. Huh? Where the road is narrow. Where the road is narrow, the two vehicles cannot pass one another. Hapo sasa huwezi overtake, ndio? Another one? At a sharp bend. At a sharp bend, you cannot see oncoming traffic. That is number 1. Number 2, you are supposed to slow down, ndio? Okay, places where we are not supposed to overtake are places where we are supposed to slow down. Overtaking needs you to accelerate. Places where you need to slow down, you cannot overtake because you cannot accelerate. So you can't overtake. It will be impossible. Huh? Another one? When approaching a railway crossing, you are supposed to slow down. Another one? At the roundabout. At the roundabout, you are not supposed to overtake. When approaching a pedestrian crossing, you are supposed to slow down because so therefore you cannot overtake there. When approaching the bureau of a hill, okay, the oncoming traffic inateremka na wewe unapanda. You can overtake mpaka ukata hapa kwa hiyo gari bila kukutana na ile gari ambayo inateremka. Sincerely, gari ambayo inakuja mbele yake inateremka na wewe unapanda. Ndio hiyo una overtake gari ambayo iko mbele yako. Na gari ambayo inakuja mbele inateremka. Will you be able to overtake hiyo gari bila kukutana na ile gari ambayo inakuja inateremka? So you can't overtake there. In the center of the road. When the road is marked with single or double continuous line in the middle of the road, you are not supposed to overtake. So, question number 5. When another vehicle is overtaking you, what should you not do? Do not accelerate.
Ukiaccelerate na kuna oncoming traffic, utakuwa na accident and you will not be spared in that accident. Umu nadhani wote watakuwa spared. Makosa yalikuwa ya nani? Hata kukufa, umekufa kifo ambacho ulitafuta. Umekubali hiyo ambapo umeweka kupotea. Sasa unajiokana mkuta sasa hivi unakanyanga mkuta na speed up. Anayo kupotea hiyo gari inakuja, oncoming traffic inakuja, unakutana hivi. You will find yourself in that mix. You not escape it. And when you die, life continues, nothing has happened. My father died when I was in Form 1. In 2001, before some of you were born. How many years down the line? This is the 24th year since my father died. Is my life stop? Did my life stop? And if you want to know, die and wake up, you see how people are eating in your funeral. You are in a coffin, but people are eating in your funeral. Kama ni kwetu naona kama mtu anararua mapaja ya kuku. Na pilau. Hapo anapewa soda pia. Na anapewa pia maji ya bottle, sio maji ya kikombe. Kwa Wajaluo huwezi pata maji ya kikombe, maji ya chupa. It's part of the budget. My friend. Number 6. After another vehicle overtakes you at night, what should you do? You dim the light. Why do you dim the light? For visibility purposes, because hiyo gari sasa itakuwa karibu na wewe. The same thing when you are driving close to another vehicle at night, you dim your light. Sasa yule ambaye amekuovertake atakuwa close na wewe. Ili umuone vizuri usimgonge kutoka nyuma, you dim your light. Ukaka full light hautaona vizuri. Na dim your light, na dim light yako. Ndio funza kuna wale ambao wanafunza basic wakati kijana, wale ambao wanaenda mtihani leo. Niwaambia ya kwamba ukitaka kudim light, unatoa tu full light kwa kusukuma hiyo sticker nyuma. Ukipeleka hiyo sticker nyuma hivi, sticker ambayo iko upande wa right. Imebaki dim light na parking light. Ukisukuma mbele, sasa kuna parking light, kuna dim light na kuna full light. Nataka to fit question number 10, Sawa? Pick a 10. State places where the law requires you to stop. Not you stop because you want to stop. Not stopping by choice. You stop because of the law. Even if you are late from work, you have an emergency, you are a doctor in the hospital, you are actually needed. But law will force you to stop there. Number 1, at a stop sign. Where there is stop sign, the law requires you to stop. Okay? Number 2.
when the traffic light signals shows red, you stop by law, kwa sababu ni wakati wa pedestrians kuvuka barabara. Ni wakati wa pedestrians kuvuka barabara. Pedestrians ni wale ambao wanatumia barabara wakitembea kwa miguu. Wanaitwa pedestrians. Another one. When you have an accident, no matter how small. Ukipata accident, hata kama ni kidogo kiasi gani, you have been involved in an accident, however small it is, the law requires you to stop. Why do you stop? Pengine umegonga mtu na salimera, mtu wa baiskeli akababesha kutoka kaanguka chini. Lazima uangalie kama huyu jamaa anataka first aid. Ndio maana driver anafaa afanye basic first aid skills. Ufanyie first aid kama muumeo bayo, make sure that umempeleka hospitali atibiwe. Sababu wewe ndio umemgonga. Hata kama alikuwa on the wrong or on the right. The bottom line is umemgonga. Nanielewa? Hata kama yeye alikuwa wrong or on the right, umemgonga, si ndio? Si ameumia. Number 1, unafanyia first aid. Number 2, unapeleka hospitali. Alafu yasa unapeleka report kwa police. In the 24 hours. Or immediately. When signaled by a police officer in uniform, kazi yake ni kuinua mikono juu hivi. Yeye ya bamba, wewe ni tumbo kubwa. Ba kutembea unatembea hivi. Kini yeye ni nyamba? Ni wote mkono hivi. Mimi anaweza kusema kwambia hivi anamesa kwamba simama na weka gari kando. Utasimama because huyo sasa ako na crown kwa kichwa yake, hata kama yeye ni mdogo. Wewe ni daktari, leta doctor fulani wa fulani, you are doctor, Dr. Daisy, Dr. Daisy from KTRH, ama Dr. Daisy from Kenyatta Hospital, or Dr. Daisy from Nairobi Hospital. Mtu nyembamba ambaye hakusoma kama wewe, anabeba tu mkono hivyo na simama. Kwa sababu sheria inasema ya kwamba yeye ni mwanato, kazi yake ni kuensure that there is safety on the road. Ndio kazi yake. Next. When signaled by a school crossing warden. School crossing warden ni yule ambaye ameajiriwa na shule, kazi yake ni kuvukisha wanafunzi barabarani. Si ile ya kienyeji ya kushikana wanafunzi mikono mkipita na wao mkikimbia. Yeye kazi yake ni kubeba tu. Anabeba sign ambayo inaitwa Stop Children. Isapotable sign carried by school warden, anabeba hivi katikati ya barabara. Sasa magari zimesimama pande na pande, watoto wakivuka barabara. Lastly, at a junction. Why do you stop at a junction? Why do you stop by law at a junction? Because a junction is the meeting point of two or more roads. Kuna gari toka pande gari nyingine nataka pengine T junction. Toka pande na pande hii wewe unaingia hapa. Ukiingia tu bila kustop,
Sio maisha yako peke yake itakuwa hatarini, hata maisha ya wengine pia itaweka hatarini. Sasa wewe ndio sheria inakulazimisha usimame, upeane njia, upeane nafasi kwa wale waende kwanza, ndio wewe ufanye nini? Ingia. Number 9. Number 8. Places you can't park. Mostly places where you cannot stop are the same places where you cannot even park. In most cases. For example, on a bridge. You cannot stop on a bridge, you cannot park on a bridge. Places where you can't stop are the same places where you cannot park. At the pedestrian crossing, you can't park, you can't stop there. On or near junctions or crossroads, you can't park there, you can't stop there. Because stopping is parking. In the middle of the road, you can't park there, you can't stop there. On or near roundabout, you can't stop there, you can't park there. On an entrance used by other motor vehicles, you can't stop there, you can't park there. On a bend or a below of a hill, you can't park there, you can't stop there. Where there is no parking, no stopping, no waiting sign. Stopping, parking, waiting means the same thing. Same thing. Number 9. When do we dim light at night? Nisema ukitaka kuweka dim light, unatoa tu full light. Kwa kusukuma hiyo sticker ya right mbele nyuma. Umetoa full light. Baki dim ya parking. Number 1. When driving close to another vehicle. When you are driving close to another vehicle, you are supposed to dim your light for visibility. Number 2. When meeting traffic from opposite direction. But number 3. When driving in an area where there are street lights. Number 4. When there is mist or fog. Number 10, the last one. Vehicles that must be given first priority when driving. Number 1. Presidential escort. Ukiona my friend, enda kando. Ukiona presidential escort, enda kando. Number 2. Ambulance with siren on. Hiyo siren inazungumza ya kwamba kuna mgonjwa mahututi ambaye anakimbizwa hospitali kwa sababu anahitaji matibabu ya dharura. Enda kando. Kwa sababu gani? Ukikataa kupatiana njia na mgonjwa akufe, wewe ndio umemuua. You are speeding up is or a death. Unajua kuna vile unaweza fanya mtu akufe haraka. Pengine huyu mtu anakuwa anaenda kukufa ndio, lakini angefika hospitali angekuwa na siku bila ama siku 3. Lakini wewe ukafanya akakufa akawa anafika hospitali, utashikwa, utastakiwa. Police cars with siren on, wanaenda kwa operation mahali. Kuna watu wanapigana mahali. Hao maskari usipo wachenja watu watadili na wewe. Enda kando. Fire engine with siren on. Siren ikiwa on, hiyo fire inaenda kulima moto mahali.
moto inachoma nyumba fulani, inafaa izimwe. Wewe ndio hiyo unakataa kuacha njia, na kuna nyumba inachomeka mahali, inafaa kupeana priority. Sawa?